At present, many parents want their children to enter good schools because there are necessary learning conditions, including quality teachers, classmates, as well as good facilities. To do this, we need to have a reasonable and smart study plan that is suitable for our abilities and time. In other words, it's necessary to have a plan for exams. But do we really need to do this? Why don't we try to make a plan to study? The plan is the route that needs to go through, and it means the learning path we are aiming for in the near and far future. But we found that many of you still do not understand what we do that for, and why we had to do it, and other questions related to this topic. So, in this episode of VOV, we are going to explain the reasons why we had to plan and how to plan for high school most scientifically and reasonably. The first and most important thing when trying to practice for the entrance exam is to pick the right school. When starting a new school year, we have to choose what we want, what school and system we want to study in. Some people will want to choose either a public, private school, or the top schools. An important factor that most students consider when picking schools is the distance between their house and the school. Students who want to join classes with good classmates and high competitiveness should try to challenge themselves and join a gifted school. Or like most Vita C1 students will want to follow the Cambridge High School system. Choosing the right schools depends on the circumstances and situation of the students and their families. Each person will have different reasons and wishes, so we can't rely on each other people's decisions, including our families. Therefore, it is very important to think about what high school you want to attend in the future, and you should think very carefully about this issue. To achieve our goal, we should make a learning plan. So, how can it help us? Building a learning path means creating a learning plan that leads to practical goals. It will help us to achieve what we want more easily, and at the same time, a scientific and reasonable learning path will keep us on the right track, helping us to avoid getting lost on the way we have been. This will also help students avoid being pressured in studying and being imposed by their parents with unsuitable learning paths. In the case you don't achieve the goal you set, what will you do if there's no preparation in advance? Many students, because they're too focused on one goal, so when they fail, they're confused and disappointed. Yes, building a backup plan is very important. Many students have been subjective and regret it. When you set goals that are too high and out of reach without carefully choosing your backup plan, things will get quite messy, and often the only way you can do it is to go to a private school and pay high tuition. Preparing for the 10th grade exam is a very long process, involving many subjects and a wealth of knowledge. Exams will cover many aspects of a total of 4 subjects. 2 K9 students entering grade 8 this year will have to start preparing for the exam. Because the practice process lasts for 2 consecutive years, we will easily get confused with the studying content and lose the learning direction, not focusing on the subjects which need to be understood. This problem is especially likely to happen in professional exams or Cambridge exams. Thereby, we should create a timetable for the process, starting with the timetable yearly, monthly, and finally weekly by daily. About how to do it carefully, you can easily look up how to create the timetable for the high school exam. Therefore, we will not be so confused about planning for the knowledge we will learn. One of the most basic ways to review is to do the previous year's questions online. Do the worksheets, the types of questions that are the same as last year, especially those questions that have a high probability of appearing in the test. Reviewing the basic knowledge of math, literature, and English, because these are the 3 main subjects, and if you take the specialized exam, you still have to practice more about the subject that you specialize in. Learning is for your own good. Therefore, studying not only helps us to get high scores in exams, but also helps us to master the basics to create the knowledge base for next school years. Getting into your dream school while also achieving high marks in studying.
Choosing a suitable study schedule for exams will help you do it well in those tests in a more relaxed way. The close of the high school exam is also the time when all 9th graders nationwide are most worried, of course because of the fear of getting bad grades, leading to not being able to enter their dream school and disappointing their families. Preparing a special high school exam preparation schedule also helps you reduce stress and anxiety, simply because when you are ready from the mental side to the effective and thorough learning route, you will firmly grasp the knowledge as well as the common types of questions so that when the exam comes, you can do the test comfortably and easily. Having a carefree mood will definitely help you do better than stress. Of course, studying is for the good of yourself, for the future, but the people who are happiest when they know that you have passed the school you have always wanted is none other than your parents and relatives. Can you imagine how happy and proud they will be when you pass that very important exam? Showing off around the world is not strange to many families. Who is not happy to have a child who does well in school and succeeds in one of the most important exams in life, right? A proper study path will help you to orientate for the future. Not only that, with well-prepared backup plans, they'll help us to take confident and steady steps. Whenever we do not get the desired results or goals, we will always have other plans to help us stand firm and continue to strive further, so that our experience will help the next journeys be easier. As you have seen, a learning route helps you consider the most suitable learning environment, achieving your goals more easily, not feeling discouraged because there are always backup plans taking you back and help you prepare for exams. Also, we will understand the knowledge to review, improve the spirit when the exam day is coming, reduce the burden on the family, and help you guys walk towards the future more firmly. Thank you very much for tuning in with us, and that's the ending of VOV 15. We hope you all learned a thing or two throughout this episode. Best regards. Trong thời điểm hiện tại, rất nhiều các bậc phụ huynh muốn con mình thi vào các trường tốt vì ở đó những điều kiện học tập cần thiết bao gồm chất lượng giáo viên, các bạn cùng lớp cũng như cơ sở vật chất thường rất tốt. Để làm được điều này thì ta cần có một kế hoạch học tập hợp lý, bài bản, phù hợp với năng lực, nhu cầu và thời gian của mình, hay nói cách khác là cần có một lộ trình ôn thi. Nhưng tại sao chúng ta lại cần phải làm điều này? Lộ trình là con đường, là tuyến đường ta phải đi qua, và ở đây có nghĩa là con đường học tập mà chúng ta hướng tới trong tương lai xa và gần. Nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa thực sự hiểu lập lộ trình để làm gì, tại sao phải lập lộ trình và các câu hỏi khác liên quan đến chủ đề này. Vậy, trong tập VOV lần này, chúng mình sẽ giải thích những lý do vì sao ta phải lập lộ trình, cũng như cách lập lộ trình ôn thi trung học phổ thông sao cho khoa học, hợp lý nhất. Việc đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình ôn thi cấp 3 là chọn trường phù hợp. Bắt đầu trong năm học tới, ta sẽ phải quyết định được nguyện vọng của mình, chốt xem mình muốn học trường nào hoặc theo hệ nào. Có một số bạn sẽ muốn lựa chọn vào các trường công lập hoặc dân lập, hoặc có thể là các trường top đầu. Một yếu tố quan trọng mà các bạn học sinh hãy cân nhắc để chọn trường là khoảng cách từ nhà đến trường của mình. Những học sinh có mong muốn vào lớp có những học sinh giỏi, có tính cạnh tranh cao nên thử thách bản thân và thi vào các hệ chuyên. Hay như phần lớn các bạn lớp Beta C1 sẽ muốn thi vào hệ cam cấp 3. Việc lựa chọn trường học phù hợp là tùy theo hoàn cảnh và ý muốn của các bạn học sinh và gia đình. Mỗi người sẽ có một lý do và nguyện vọng khác nhau nên ta không thể dựa vào quyết định của những người ngoài cuộc, bao gồm cả gia đình mình. Vì thế, quan tâm đến trường cấp 3 sau này là rất quan trọng và các bạn nên suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này. Để đạt được mục tiêu của mình, chúng ta nên lập một lộ trình học tập. Tuy nhiên, tại sao nó lại có thể giúp chúng ta? Xây dựng một lộ trình học tập có nghĩa là tạo dựng nên một kế hoạch học hành hướng đến những đích đến thiết thực. Nó sẽ giúp ta đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng hơn
Đồng thời, một lộ trình học tập khoa học, hợp lý sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng, giúp chúng ta tránh bị rơi vào tình trạng hoang mang, lạc lối trên con đường mình đã lựa chọn. Việc này cũng sẽ giúp cho học sinh tránh bị áp lực trong học tập và bị bố mẹ áp đặt những lộ trình không phù hợp với mình. Thử đặt trường hợp, nếu bạn không đạt được mục tiêu mình đặt ra thì bạn sẽ làm gì nếu không có sự chuẩn bị trước? Nhiều bạn học sinh vì đã quá tập trung vào một mục tiêu nên khi bị trượt, các bạn bị hoang mang và hụt hẫng. Đúng vậy, việc xây dựng một phương án dự phòng rất quan trọng. Nhiều học sinh đã từng chủ quan và đã phải hối hận. Khi bạn đặt mục tiêu quá cao và ngoài tầm với mà lại không cẩn thận lựa chọn phương án backup, mọi việc sẽ trở nên khá là lộn xộn và thường cách duy nhất bạn có thể làm là học trường tư nhân và sẽ phải trả học phí rất là cao. Ôn tập thi vào lớp 10 là cả một quá trình rất dài gồm nhiều môn học và vô vàn kiến thức. Các bài kiểm tra thi sẽ bao hàm rất nhiều khía cạnh của tổng cộng 4 môn. Học sinh 2K9 lớp 8 năm nay sẽ phải bắt đầu chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi. Vì quá trình luyện kéo dài 2 năm liền, chúng ta sẽ rất dễ bị lẫn lộn nội dung ôn và mất phương hướng ôn tập, không chú trọng vào các phần mình không nắm rõ. Vấn đề này đặc biệt dễ xảy ra ở các bạn thi chuyên, thi cam. Qua đó, ta nên tạo một thời gian biểu cho quá trình ôn tập. Đầu tiên là thời gian biểu theo năm, theo tháng và cuối cùng là theo tuần, theo ngày. Về cách làm kỹ càng thì các bạn có thể dễ dàng tìm hiểu trên mạng cách tạo thời gian biểu cho lộ trình thi cấp 3. Qua đó, chúng ta sẽ không bị lộn xộn trong cách sắp xếp các kiến thức ôn tập. Trong những cách học ôn tập cơ bản nhất là làm những đề của năm trước trên mạng. Hãy làm các phiếu, các dạng bài giống với các năm trước, đặc biệt là những bài mà khả năng cao sẽ xuất hiện trong bài kiểm tra. Ôn những kiến thức cơ bản của 3 môn toán văn Anh vì đây là 3 môn chính, và nếu thi chuyên thì còn phải ôn luyện thêm cả môn mà mình thi chuyên nữa. Học là để tốt cho chính bản thân mình. Chính vì vậy, học không chỉ để đạt điểm cao trong các kỳ thi mà còn giúp ta nắm vững những kiến thức cơ bản để tạo nên nền tảng cho những năm học tiếp tới. Vừa được vào môi trường mơ ước, vừa được điểm cao trong học tập. Chọn lộ trình ôn trong các kỳ thi không chỉ giúp chúng ta làm tốt trong những bài thi đó mà còn giúp cho tinh thần chúng ta trở nên thoải mái hơn nữa. Kỳ thi cấp 3 đến gần cũng là lúc mà mọi học sinh khối 9 toàn quốc lo lắng nhất. Dĩ nhiên là vì lo sợ sẽ bị điểm không như mong muốn, dẫn đến việc không được vào trường mơ ước, gia đình thất vọng. Chuẩn bị lộ trình ôn thi trung học phổ thông đặc biệt còn giúp các bạn giảm stress và lo lắng. Đơn giản vì khi bạn đã sẵn sàng từ mặt tinh thần cho đến lộ trình học một cách hiệu quả, kỹ càng thì bạn sẽ nắm chắc kiến thức cũng như các dạng đề hay gặp để đến lúc thi có thể làm bài một cách thoải mái và dễ dàng nhất. Có một tâm trạng vô tư chắc chắn sẽ giúp bạn thi tốt hơn là căng thẳng lo âu. Dĩ nhiên, học là để tốt cho bản thân, cho tương lai, nhưng những người vui nhất khi biết bạn được đỗ ngôi trường bạn đã hằng mong muốn thì không ai khác, chính là bố mẹ và người thân. Bạn tưởng tượng xem, họ sẽ vui sướng, tự hào đến nhường nào khi bạn đã đỗ kỳ thi vô cùng quan trọng. Việc khoe khắp thiên hạ cũng không lạ lẫm gì đối với nhiều nhà. Ai chả vui mừng khi có con học giỏi, thành công trong một trong những kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời, đúng không nào? Lộ trình học giúp mình có định hướng cho tương lai của bản thân tốt hơn. Không những thế, với những phương án backup được chuẩn bị kỹ lưỡng luôn giúp ta có được những bước đi tự tin và vững vàng. Mỗi khi chúng ta chưa được có kết quả đúng như mong muốn, mục tiêu của mình thì ta luôn có những kế hoạch giúp ta đứng vững và tiếp tục đi xa hơn, để rồi rút kinh nghiệm và chặng hành trình tiếp tới sẽ dễ dàng hơn. Như các bạn đã thấy, lộ trình học giúp mình xem xét môi trường phù hợp, đạt được mục tiêu dễ dàng hơn, không cảm thấy chán nản vì luôn có những phương án backup, giúp học và luyện thi sớm, biết được những kiến thức cần phải ôn, cải thiện tinh thần ngày thi sắp tới, bớt gánh nặng cho gia đình và giúp mình bước đi vững vàng hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và VOV15 xin được kết thúc tại đây.